Na mtazamaji wa Bmtv Tanzania, kwa asubuhi ya hii leo, karibu sana tena kwa mara nyingine, ambapo leo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan atakuwa atakuwa pale jijini Arusha kushiriki mkutano wa 25 wa kawaida wa wakuu wa nchi wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki katika ukumbi wa AICC pale jijini Arusha. Na siku hii leo tujafahamu ataenda kuzungumzia vitu gani, lakini ni mkutano wa 25 wa kawaida wa wakuu wa nchi wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki, ambapo kwa siku hii leo tutaweza kuona namna ambavyo watakuwa vitu ambavyo vitakuwa vinaendelea katika mkutano huo ambao unatarajiwa kuanza muda mchache ujao, majira ya saa 4 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tutakuwa hapa kama jopo la Bmtv Tanzania katika kuhakikisha unapata taarifa juu ya nini ambacho kinaendelea huko. Kwa asubuhi ya hii leo tutakuwa tunapeana taarifa 1, 2, 3 kuhusiana na kila ambacho kinaendelea huko, lakini mambo yakikaa sawa tu utaweza kuona nini ambacho kinaendelea katika ukumbi huo wa mikutano pale AICC jijini Arusha. Endelea kuifuatilia Bmtv Tanzania katika kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii, hasa Instagram kwa kuandika Bmtv Tanzania, hapa YouTube ni Bmtv Tanzania, lakini pia bila kusahau katika kurasa zetu zingine kama Facebook na Facebook, lakini pia katika mtandao wa Thread kwa kuandika Bmtv Tanzania, nako tunapatikana hivyo hivyo kwa jina hilo hilo la Bmtv Tanzania, tukiwa tunasubiri mambo yaweze kukaa sawa kwa ajili ya kuweza kutazama nini ambacho kinaendelea katika ukumbi huo wa AICC, ambapo leo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan atakuwa anazungumza pale, na tuweza kuona mambo mengi sana katika mkutano huo wa wakuu wa nchi. Tutaweza kugundua ama kutazama ni nini hasa kinaendelea. Sasa mambo yako tayari, naomba sasa ni kupeleke kule uweze kutazama kila ambacho kinaendelea katika mkutano ule ambao ni wa wakuu wa nchi ambao unaendelea pale jijini Arusha.
Thank you so much, the brass band, once again. Our honorable ministers, all distinguished guests. We are going on with the entertainment as we await the summit to begin their closed session. All of us are requested to take our seats as designated. For now, I'll request the Ndere troop from the Republic of Uganda to get closer, because their performance might include a bit of drumming, which might not be possible at the time when the summit will be going on with their closed session. So if the one coordinating the Ndere group can kindly request that they come closer, we'll give the brass band one more opportunity, and after that we'll have the brass band, and then we'll have some videos from the community. Thank you so much. Brass band, one more item, then we have the Ndere troop from the Republic of Uganda. Thank you so much.
Thank you so much, the brass band. I'm informed that the Ndere group is ready, so we'll give them a few minutes to come in. Let us take our seats. The Ndere group from the Republic of Uganda, this is now your chance. I hope that somebody coordinating them could already inform them that they are expected in. And let us kindly take our designated seats, please. And that is the Ndere troop coming in. Thank you so much.
The late Professor Nkunya laid the groundwork for the Federation of East Africa as a common higher education area in 2017, negotiated the Centers of Excellence project with the World Bank, and was very instrumental. It seems the Ndere group is not able to come inside, so let us take our seats. The technical team at the back, you can play for us one of the videos of the ESC. Technical team at the back, one of the videos for the ESC as arranged, please. Thank you. We want to see happening transformative higher education with a globally competitive, knowledge-based and industrialized economy for ESC integration. The Common Higher Education Area Committees, as well as the Quality Assurance Committee, are working on structures that allow students who are in different education systems to know at what point they enter university and how they can use their time in high school to move quickly into universities. We have input that we bring from our own accreditation system to align with the IUCA. And when that happens, then we are speaking to each other. The standards, the courses, and so on, all this should be standardized to enable Ugandan to go and work in Burundi, or to enable someone from South Sudan to go and work in Kenya without having to go through another exam. Currently, the institution supports a variety of programs and projects such as Research and Innovation Coordination Program, ESC Centers of Excellence for ICT, Staff and Students Mobility Program, the Eastern and Southern Africa Higher Education Centers of Excellence Project ASE2, the East Africa Skills for Transformation and Regional Integration Project ESTRIP, and the East African Qualification Framework for Higher Education Program. This has been further enhanced by the establishment of a research unit at the headquarters of the IUCEA, which is dedicated to research and innovation for the various member universities in the EAC region. Through EABC, the IUCEA is building an industry-university partnership to enhance the relationship and also build a competitive private sector through knowledge generation, dissemination, and absorption. So what we are going to do is to map out what are those skills that are required by the private sector, and then in terms of curriculum development or competence-based program, they are able to tailor or align those skills based on the demand by our industrial players and other players in the sectors. The East African community is ranked as one of the fastest growing, or actually the leading regional economic blocks, because of the role the Inter-University Council and other institutions are playing. Looking at the successes that the IUCA has done is to say this is a body we need to strengthen even further so that it can help us to ensure quality in the higher education that we are implementing around the countries, and to help us collaborate in areas like research, and to also synergize the resources that we have as individual universities so that we can make the best use of the facilities at each of the universities. With all these and more recommendations in place, the sky will be the limit as the Inter-University Council for East Africa pursues its vision of becoming the leading institution in the EAC with an exemplary common higher education for a prosperous and sustainable East African community. 25 years ago, the East African community was re-established with a vision to creating a prosperous, secure, competitive, and politically united region.
Today, our family of 3 has grown to 8, bonding together over 300 million citizens into one vibrant community. Our journey of integration has yielded remarkable achievements, transforming lives and offering opportunities that are boundless to all. Through one-stop border posts, robust cross-border infrastructure, harmonized education systems, and a single customs territory, we have revolutionized how our people trade, learn, and grow. Today, our integration touches every aspect of East African lives. A trader from Kampala seamlessly moves goods to Mombasa. Through mutual recognition agreements, a South Sudanese engineer practices in Kenya. With the East African Community Single Tourism Visa, a tourist can explore Kenya, Rwanda, and Uganda as one destination, boosting our regional tourism and economic growth. Whether you're in the energetic streets of Nairobi or the melodious, rhythmic streets of Kinshasa, the serene hills of Kitega or Kampala, the rising towers of Juba, the green valleys of Kigali, the coastal shores of Mogadishu, or the golden plains of Dodoma. Join us as we celebrate our achievements, reflect on our challenges, and chart an even stronger future for our community. Together, we are the East African Community. One people, one destiny. Jumuiya moja. Afrika Mashariki 25 years ago, the East African community was re-established to bring unity, prosperity, and peace to the region through deeper integration. Today, as we celebrate its Silver Jubilee, we reflect on the progress made and look ahead to the future. The vision of one people, one destiny continues to drive the East African community. The East African Community, EAC, also known as Jumuiya ya Afrika Mashariki in Kiswahili, was first established in 1967 and later dissolved in 1977 before being re-established in the year 2000. The community has since grown from the initial 3 states to the current 8 states. The partner states are the Democratic Republic of Congo, the Republic of Burundi, the Republic of Kenya, the Republic of Rwanda, the Federal Republic of Somalia, the Republic of South Sudan, the Republic of Uganda, and the United Republic of Tanzania. The EAC has its headquarters on the Afrika Mashariki Road in Arusha, Tanzania. The founding nation's vision was clear: a united East African bloc working together through economic integration and regional cooperation to address regional challenges, trade barriers, political instability, and economic isolation. 25 years, it means that for a quarter of a century, we have reworked, we came back together, we rejigged our vision, and we looked back and we said, yes, we started the first time, we didn't get everything right, but we can do it a second time because we've learned our lessons. And therefore, 25 years means a reflection of look how far we've come, look how much we've succeeded. Perhaps we never take time to really reflect on the journey, but the fact that we hold passports written East African Community, the fact that when I need to attend a meeting from here in Arusha to Kigali, I can drive all the way. The fact that we are dealing with common problems basically means that we've come a long way. We have seen that what brings us together is more than what divides us.
Tremendous progress has been witnessed in all partner states as envisioned by the 4 EAC integration pillars, namely the customs union, fostering free movement of goods, the common market, facilitating the movement of goods, people, services and capital, the monetary union, aiming for harmonized monetary and fiscal policies, and the long-term goal of a political federation for enhanced political integration. Kimsingi kwa sasa hivi kutokana na huu wigo mpana uliofunguliwa na hizi Jumuiya ya Afrika Mashariki, yani free movement of people ama labor ama ajira, mfano walimu wa Tanzania wanaofundisha Kiswahili wanaweza kufanya kazi Rwanda. The East African community prides itself as one of the fastest growing regional economic blocs in the world, thanks to the customs union established in 2005. By working towards the elimination and addressing non-tariff barriers (NTBs), the EAC has made great strides in creating a unified trade space, making it easier for goods to move freely across borders. We've been going to this all East African state, getting idea, exchanging talents, learning new innovation from each other. In fact, this has created job and has opened the way. The EAC continues to refine policies to ensure that every member state adheres to agreed regulations, creating a more efficient and transparent trade environment. The East African community is the most integrated bloc within Africa. We have set the pace, and as a community, we urge our citizens, we urge our stakeholders to get involved, to take advantage of the protocols that have been signed, to explore this region so that this region is a force to reckon with. One-stop border posts, I think the region's aim is to increase from the current 13 to many more, to increase efficiency at border crossings. But of course, we have to continue leveraging technology. We have to continue providing information, capacity building, simple initiatives such as translating documents into languages that our cross-border traders can understand. With the launch of the Common Market in 2010, East Africans were given the freedom to move, live and work across the region. With a common East African passport, the borders have become bridges to new opportunities. In 2014, the heads of state directed for an establishment of the single customs territory. That was one of the flagship projects that really kicked off trade facilitation within our community. Since then, we used to have a turnaround time of 21 days across the corridors, both the central corridor and the northern corridor. And with the establishment of the single customs territory, time reduced from 21 to 4 days right now. Today, East Africans can work across borders, access education and new markets, seek employment opportunities and contribute to the growing regional economy. Came here since January to study English languages in Makerere University. The first thing, the people that are friendly to us. We are the foreigners come from Sudan, and they teach us the benefit. Before I came here, I cannot be able to contact with people. I cannot be able to communicate with the people. Jumuiya ya Afrika Mashariki imetusaidia sana, imetuunganisha na imetuleta pamoja na nchi mbalimbali. Kwa mfano hapa shuleni kwetu Arusha Meru, tuna wanafunzi kutoka nchi mbalimbali, tuna wanafunzi kutoka Kenya, tuna wanafunzi kutoka Uganda, Rwanda. Na imetuleta pamoja, imetuweka pamoja na imetufanya tushare elimu yetu kwa pamoja. Naomba jumuiya iendelee ili tuweze kuunganisha mshikamano wetu. Tourism has flourished as East Africa has been marketed as a single destination, attracting visitors from around the globe. The regional infrastructure has transformed the way people and goods move, as well as efficiency of services offered. We've been able to connect people
through establishing 10 regional corridors, and a lot of development has gone through these corridors. The corridors total to about 15,000 kilometers, and out of that, EAC has been in the 25 years able to add about 5,000 kilometers onto the network, in addition to the efforts of partner states. East African Community, together with their partner states, are planning another 4,000 kilometers of standard gauge railway, in addition to the rehabilitation of the meter gauge railways, which was established during the colonial times. And this will transform movement of logistics in the region and enhance our economy at large. With one-stop border posts reducing crossing times by up to 70%, businesses are thriving, and the free flow of goods is enhancing economic growth. The mutual benefits are immense, and I will start with a sense of belonging. This is a community of over 300 million people. Individual states on their own, I think, don't have the benefit of population, don't have the benefit of such a large GDP. So that's for me one key mutual benefit. But secondly, each partner state benefits from the protocols that have been agreed by the partner states. When you look, for example, the trade over 25 years has actually significantly increased. Why the trade has been increasing among the EAC partner state, it is because of the removal of tariff, where, for example, the EAC originating goods can move without paying tariff when they are crossing the borders. Jumla kuwepo kwa Jumuiya ya Mashariki kumetusaidia sana si wafanyabiashara, kwa sababu wakuta tunaagiza mizigo, yani inavukishwa inakuja na bila changamoto zozote, unaona. Alafu pia hata mikutano Mungu twaomba unilinde Jumuiya Afrika Mashariki 25 years ago, the East African Community was re-established to bring unity, prosperity and peace to the region through deeper integration. Today, as we celebrate its Silver Jubilee, we reflect on the progress made and look ahead to the future. The vision of one people, one destiny continues to drive the East African Community. The East African Community, EAC, also known as Jumuiya ya Afrika Mashariki in Kiswahili, was first established in 1967 and later dissolved in 1977 before being re-established in the year 2000. The community has since grown from the initial 3 states to the current 8 states. The partner states are the Democratic Republic of Congo, the Republic of Burundi, the Republic of Kenya, the Republic of Rwanda, the Federal Republic of Somalia, the Republic of South Sudan, the Republic of Uganda, and the United Republic of Tanzania. The EAC has its headquarters on the Afrika Mashariki Road in Arusha, Tanzania. The founding nation's vision was clear: a united East African bloc working together through economic integration and regional cooperation to address regional challenges, trade barriers, political instability, and economic isolation. 25 years, it means that for a quarter of a century, we have reworked, we came back together, we rejigged our vision, and we looked back and we said, yes, we started the first time, we didn't get everything right, but we can do it a second time because we've learned our lessons. And therefore, 25 years means a reflection of look how far we've come, look how much we've succeeded. Perhaps we never take time to really reflect on the journey, but the fact that we hold passports written East African Community
The fact that when I need to attend a meeting from here in Arusha to Kigali, I can drive all the way. The fact that we are dealing with common problems basically means that we've come a long way. We have seen that what brings us together is more than what divides us. Tremendous progress has been witnessed in all partner states as envisioned by the 4 EAC integration pillars, namely the customs union, fostering free movement of goods, the common market, facilitating the movement of goods, people, services and capital, the monetary union, aiming for harmonized monetary and fiscal policies, and the long-term goal of a political federation for enhanced. It is with great honor that I welcome you all to this high-level side event commemorating the labor ama ajira. Mfano, walimu wa Tanzania wanaofundisha Kiswahili wanaweza kufanya kazi Rwanda. The East African community prides itself as one of the fastest growing regional economic blocks in the world, guests, ladies thanks and to the gentlemen, customs once union again, established in most welcome. 2005. We By appreciate working and recognize towards the elimination and members of the addressing council non-tariff and other barriers, ministers who are NTBs, already here, the EAC members has of the made great coordination strides committee in and other creating a permanent unified secretaries trade who are here, space, making it the easier for assistant goods to move ministers who freely have across also borders. joined, We've been going members to this of all the East African Legislative states, Assembly, getting idea, exchanging heads talents, of EAC organs learning new and innovation from institutions each who other. are already here, This members has of the created job and diplomatic has corps, opened the our way. development partners, The all distinguished EAC guests, most continues to welcome. refine policies to Allow ensure that me every to member announce state that we adheres have to agreed convenience rooms regulations, for the creating a more distinguished efficient guests. and transparent trade The environment. convenience rooms The that you East can African use. The community high-level guests are here. You can go through, and our ushers at the front will assist you if at all you need that kind of help. Other guests, we have convenience rooms at the back of this tent, so you can use that. So it is important to pass to you that information. I've been informed that it will be difficult to have the entire group inside the hall due to space, and so I'll give the opportunity again to the brass band to do us 2 items. Brass band, please. The brass band.
Can work across borders, access education in new markets, seek employment opportunities and contribute to the growing regional economy. Came here since January to study English languages in Makerere University. The first thing, the people that are friendly to us. We are the foreigners come from Sudan, and they teach us the benefit. Before I came here, I cannot be able to contact with people. I cannot be able to communicate with the people. Jumuiya ya Afrika Mashariki imetusaidia sana, imetuunganisha na imetuleta pamoja na nchi mbalimbali. Kwa mfano hapa shuleni kwetu Arusha Meru tuna wanafunzi kutoka nchi mbalimbali, tuna wanafunzi kutoka Kenya, tuna wanafunzi kutoka Uganda, Rwanda, na imetuleta pamoja, imetuweka pamoja na imetufanya tushare elimu yetu kwa pamoja. Naomba jumuiya iendelee ili tuweze kuunganisha mshikamano wetu. Tourism has flourished as East Africa has been marketed as a single destination, attracting visitors from around the globe. The regional infrastructure has transformed the way people and goods move, as well as efficiency of services offered. We've been able to connect people through establishing 10 regional corridors, and a lot of development has gone through these corridors. The corridors total to about 15,000 kilometers, and out of that EAC has been in the 25 years able to add about 5,000 kilometers onto the network, in addition to the efforts of partner states. East African Community, together with their partner states, are planning another 4,000 kilometers of
standard gauge railway, in addition to the rehabilitation of the meter gauge railways, which was established during the colonial times. And this will transform movement of logistics in the region and enhance our economy at large. With one-stop border posts reducing crossing times by up to 70%, businesses are thriving, and the free flow of goods is enhancing economic growth. The mutual benefits are immense.
Once again, we continue to welcome the members of the council who have already arrived. Most welcome. The members of the coordination committee and other permanent secretaries present. All distinguished guests, karibuni sana. We are going to continue with the entertainment. I'm made to understand that the Ndere team from the Republic of Uganda will still be welcoming our heads of state, and they'll be in here after the heads of state have already settled down for their closed session. So we'll continue with the video from the technical team, the video on the customs bond. It can be played shortly from now. Thank you so much. The technical team at the back, the chance is yours for the customs bond video. Thank you. Of Justice is the principal judicial organ of the community and ensures the adherence of the interpretation and application of the law in compliance with the EAC Treaty. Now we have almost 2 cases which have been filed by one party United States against another party United States. So we have received almost only 2 cases filed by a party United States against a party United States within these 23 years. We've also received only almost one case, which is filed by a party United States against the community. We have received only that case from a party United States against the community. That's another access to this court. Another one is the natural and also individuals who also can access this court. And here we have many cases under Article 30 of the treaty. The apex EAC organ is the summit, which comprises of the leaders of the partner states who are the heads of state and government. Mr. Chairperson, I wish to take this opportunity to commend you for your continuing efforts to spearhead objectives of the community in strengthening and deepening our integration agenda. According to various assessments on the status of regional economic integration in Africa, EAC is ranked the best performing regional economic community. This shows how strong our community is and how committed the people of East Africa are in furthering the integration, something we should all be proud of. The summit is the anchor. It is really the vision, it is the driver's seat, it is where the political will rest, it is where the foresight, the vision rests of the community. And that is an organizational structure element of it. But there is also the meeting of the presidents, and during these meetings is where they discuss pertinent issues and priority areas and give directions as to how we need to advance and how we need to develop this into fully fledged integration agenda. As the EAC celebrates 25 years under the theme Promoting Trade, Sustainable Development, Peace and Security for Improved Livelihoods, the future looks brighter for the East African Community member states. As the EAC marks 25 years, we celebrate the expanded market opportunities that have been offered. We celebrate the opportunities for our people to be able to move within the region unhindered. We celebrate the vast resources and culture that we celebrate as a region, and we look forward to expand.
threats from wherever, and using the undugu that God gave us. We are lucky. All these people we are talking about are either similar or the same. And in the case of East Africa, we have got even Swahili, which is a common language. Kenya is invested in supporting the peace, the security, the stability of our region, and we will spare no effort in deploying our capabilities, our abilities to secure our region as we focus on what helps us to grow. By aligning with East Africa's frameworks, we've begun harmonizing our trade policies and removing barriers that previously limited our ability to fully participate in the regional markets. The Somali government has already created an enabling environment through investment-friendly laws in place, such as the Investors and Investments Protection Law. Le Burundi est un fervent défenseur du renforcement du commerce intra-régional au sein de la communauté est-africaine et à cet effet, la suppression des barrières non tarifaires s'avère être une priorité. Are you encountering an NTB? NTBs, better known as non-tariff barriers, have been known to hinder easier movement of goods within our borders. And with these challenges, the ESC has introduced a new app, the NTB Reporting App, where reporting and monitoring of NTBs has been made much easier. With the different initiatives that we have undertaken to facilitate trade, we have seen an increase in intra-ESC trade by 13.4%. That is from $65 billion in 2021 to $74.1 billion in 2022. This is a percentage share of 15%. The resolution rate of NTBs within the East Africa community has improved to a level above 90%. The time taken to resolve NTBs has reduced to approximately 76 days. We have so many micro and small entrepreneurs that cross the borders every day, and there are millions in the East Africa community. As we all know, non-tariff barriers is a big barrier to free trade among the small businesses in this region. Il est d'évidence que les barrières non tarifaires constituent une entrave majeure dans la mise en œuvre de la libéralisation du commerce dans la communauté est-africaine. So, for purposes of easing monitoring and reporting of NTBs, we have introduced the mobile application. It has been adopted by the Sector Council on Trade. Some of the categories that you can report using the NTB app include and are not limited to administrative issues, puisse se doter d'un instrument utile et efficace pour la gestion des barrières non tarifaires. This NTB hub is going to be a game changer within the East Africa community, simply because it is going to enable the traders to timely use The app is that it is hosted by the ESC and managed by the ESC. So it will be easy for us to administer in terms of receiving and reporting the NTBs. Et de ce fait, cette application permet donc aux commerçants de suivre l'état des lieux de la plainte qui est déclarée. It will be very helpful in terms of having a central point of view
to see what has been reported and what is on ground. While lodging these complaints, you will be asked a My name is Annette Semwemba. I'm Deputy Secretary General in charge of Customs, Trade and Monetary Affairs at the EAC Secretariat. Substantially, from manual processes to initiatives now that embrace technology fully. For example, I recall from many years back, paperwork was manual. Now there's no more paperwork. It's all electronic regional cargo tracking systems. All these are interventions that didn't exist back in the day, but now support and facilitate customs to be able to do their work. The future is very bright. We have witnessed reduced turnaround times. We have witnessed a reduction in the cost of doing business. I can safely say that we will continue to experience even more benefits. Our trade facilitation initiatives will continue to be deepened, and this region will continue to prosper as an investment and business destination. My message would be further collaboration to identify what are the key areas that could be further enhanced in terms of deepening trade facilitation, and what resources development partners could make available to be able to support us and deliver on those areas that have been identified. Thousands of passengers cross the skies above East Africa, from the savannas of Tanzania to the highlands of Rwanda, from the shores of Lake Victoria to the growing cities of South Sudan. Aviation connects people, trade, tourism, and opportunity. But before the engines roar, before the wheels leave the ground, there is a trust. Trust that the aircraft is sound. Trust that the skies are secure. Trust that someone, somewhere, has done the unseen work. Across the vast landscape of East Africa, from lakes to savannas, from growing cities to remote airstrips, aviation is more than movement. It's a connection, it's lifeline, and it's hope. And behind every safe flight, there are guardians. At the heart of this system is the East African Civil Aviation Safety and Security Oversight Agency, known simply as CASOA. Aviation is one of the most regulated industries in the world, and for good reason. Safety and security are not optional. Globally, aviation standards are guided by the International Civil Aviation Organization, a United Nations agency that sets the rules for safe and secure international air transport. For East African nations, aligning with these global standards is critical and mandatory, not only to protect lives, but to ensure airlines can operate internationally, attract investment, and build confidence in the region's aviation system. That's where CASOA comes in. My name is Francis Lichuma, currently acting as the Executive Director for East Africa Community's Civil Aviation Safety and Security Oversight Agency, better known as CASOA. As air traffic increased in the region and aviation systems expanded, the EAC partner states recognized a shared challenge
that of maintaining high safety and security standards across borders. Rather than working in isolation, the partner states chose collaboration, and thus, KASOA was established in the year 2007 as a specialized institution of the community, a shared shield for shared skies. The agency was created to support the harmonization of aviation regulations, provide technical support to partner states, and strengthen oversight capacity across the community. KASOA's work is highly technical, but its impact is deeply humane. Primarily, the agency assists partner states in meeting their safety and oversight obligation and responsibilities under the Chicago Convention and its annexes. Second, the agency supports the development and harmonization of civil aviation regulation. Third, the agency provides training and capacity building of experts in Some the industry. attention, please, ladies and gentlemen. As the video goes on, I just want to announce that we have refreshments in the room here. So we'll start, so that we avoid confusion, we'll start with the high table. Our dignitaries, the first 3 rows, you can go into the hall as we wait for the summit to do their closed session, so that you have some refreshments and come back, and then we go row by row. Many thanks. You can proceed if you wish. Thank you. Further to that, ladies and gentlemen, we know that most of you do not have the program for what will be happening here when the summit comes in. So, just for a brief, when the summit concludes the closed session, they'll proceed into this room, whereupon we'll expect all of us to be upstanding to receive the members of the summit. After that, we'll have the EAC anthem. Then we'll have opening remarks by the Secretary General. We'll then have remarks by the outgoing chairperson of the EAC Summit. Then we'll have the Bureau constituted, since we expect a possibility of a change of Bureau. Then we'll have the agenda of this summit adopted by the summit. That will be followed by the report of the chairperson of the council to the summit. After that, we'll have the remarks of the incoming chairperson of the summit in case the chairperson, the bureau will be changed. Then the incoming chair will make his opening remarks. We also expect this summit to appoint a new Secretary General to the community. If that happens, then the new Secretary General will be sworn in. Then there will be swearing in of judges appointed by the summit. And then the launch of the 7th EAC Development Strategy and the EAC Customs Bond. And we'll finish with the award to the winners, the students winners of the EAC essay writing competition. Finally, there will be the reading and signing of the communique. Thank you so much. In 2009, the East African Legislative Assembly passed the Inter-University Council for East Africa Act 2009. According to the Act, the Inter-University Council for East Africa, popularly known as IUCEA, is a strategic institution of the East African community, mandated to coordinate the development of higher education and research in the East African region. The origins of the Inter-University Council for East Africa, IUCEA, can be traced to 1970, when universities of Makerere, Nairobi, and Dar es Salaam formed the Inter-University Committee, IUC, to facilitate research and collaboration among these East African universities. In 1980, the vice chancellors of the 3 universities, University of Dar es Salaam,
Makerere University and the University of Nairobi, thought that this inter-university committee is their baby. So they wanted to make sure that it functions well, and so they met in Nairobi. And they also invited their permanent secretaries who were responsible for education. And in that meeting they resolved to strengthen that cooperation and to change the name of the Inter-University Committee into the Inter-University Council for East Africa. The late Professor Nkunya laid the groundwork for the Federation of East Africa as a common higher education area in 2017, negotiated the Centers of Excellence project with the World Bank, and was very instrumental in building the new home for IUCEA. He also played a pivotal role in the development of a number of tools that inform quality assurance and qualification framework in communities. Such instruments and tools were fully supported by the IUCEA, and as a result, the East African Community was declared a common higher education area in May 2017. Today, IUCEA is where it is due to commitment of the partner states and the Council's leadership who have steered this institution beyond the borders of the East African Community. Our global goal is that we want to see happening transformative higher education with a globally competitive, knowledge-based and industrialized economy for EAC integration. The Common Higher Education Area Committees, as well as the Quality Assurance Committee, are working on structures that allow students who are in different education systems to know at what point they enter university and how they can use their time in high school to move quickly into universities. We have input that we bring from our own accreditation system to align with the IUCA. And when that happens, then we are speaking to each other. The standards, the courses, and so on, all this should be standardized to enable Ugandan to go and work in Burundi, to enable someone from South Sudan to go and work in Kenya without having to go through another exam. Currently, the institution supports a variety of programs and projects, such as Research and Innovation Coordination Program, EAC Centers of Excellence for ICT, Staff and Students Mobility Program, the Eastern and Southern Africa Higher Education Centers of Excellence Project ASE2, the East Africa Skills for Transformation and Regional Integration Project ESTRIP, and the East African Qualification Framework for Higher Education Program. This has been further enhanced by the establishment of a research unit at the headquarters of the IUCEA, which is dedicated to research and innovation for the various member universities in the EAC region. Through EABC, the IUCEA is building an industry-university partnership to enhance the relationship and also build a competitive private sector through knowledge generation, dissemination, and absorption. So what we are going to do is to map out what are those skills that are required by the private sector, and then in terms of curriculum development or competence-based program, they are able to tailor or align those skills based on the demand by our industrial players and other players in the sectors. The East African Community is ranked as one of the fastest growing, or actually the leading regional economic blocks, because of the role the Inter-University Council and other institutions are playing. Looking at the successes that the IUC has done, is to say this is a body we need to strengthen even further so that it can help us to ensure quality in the higher Our distinguished guests, partner state delegates, tafadhalini, we have refreshments for you, so kindly proceed. The top lines, the first 4 seats, please go for the refreshments.
The members of the council could still be in, members of the coordination committee, all partner state delegates, heads of EAC organs and institutions, please go for the refreshments. Then we have the rest of the team, including the brass band. You've been doing a good job. After that, you proceed also to get your refreshments. Thank you so much and welcome. Brass band, as we wait for your turn in just a few minutes, you could give us 1 or 2 items. Then we'll have another entertainment group as you proceed for the refreshment. Thank you. Stories whispered on the wind. Witness nature's grand spectacle. Our majestic wildlife, both airborne and earthbound, roams free across vast savannas and within our lush protected parks. Over hundreds of them. Behold the awe-inspiring Great Migration, a breathtaking ballet of life unfolding before your very eyes. Na ni asubuhi nyingine tena mtazamaji, asante kwa kuchagua kuamka nasi. Hii ni Jambo Tanzania ya Februari 6. Machi 6. Jamani, shida nini? Mbona mapema sana? Sawa, karibu kwenye Jambo Tanzania. Ni Ijumaa kama ambavyo nimesema, tunamalizia wiki wiki inaelekea ukingoni kabisa. Kwa wale ambao wanafanya Jumatatu mpaka Ijumaa kwa maana ya kazi, mambo ni mazuri. Leo ni mapumziko. Kimaliza leo manake kesho na kesho kutwa wanapumzika, lakini kwa wale ambao wenyewe kazi zao si lazima wapumzike Jumamosi na Jumapili. Unaweza kujikuta umepumzika Jumatatu, Jumanne, Jumatano, ili mradi tu umepata nafasi ya kupumzika. Pia na wewe ikawe weekend njema sana kwako. Karibu kwenye Jambo Tanzania, na hapa tunakutana kila siku ya Jumatatu mpaka Jumapili. Na leo kuanzia hivi sasa mpaka saa 2 kamili za asubuhi yapo mengi sana kwa ajili yako. Na kubwa ambalo linaendelea duniani hivi sasa ni mgogoro, tunaweza kusema mzozo, mvutano na heka za hapa na pale ambazo zinaendelea Mashariki ya Kati, Iran dhidi ya Israel pamoja na Marekani. Shughuli kama ambavyo inaendelea kuonekana, mataifa mbalimbali yameendelea kuzungumza, wengine wakichagua pande, wengine wakiendelea kulaani kile ambacho kinaendelea pale, Iran wakisema ya kwao, lakini pia Israel na wenyewe wakisema ya kwao. Lakini taarifa mpaka kufikia jana, Falme za Kiarabu wanasema wamedungua ndege kadhaa zisizokuwa na rubani ama rocket hizo ambazo zinatajwa kuwa ni za Iran, zikiwa zinaendelea kufanya mashambulizi katika maeneo mbalimbali. Kwa wanasema drone hizo zimeendelea kudukuliwa, lakini pia wameendelea kushuhudia makombora kutokea huko Iran kuelekea katika maeneo mbalimbali. Lakini pia kikubwa kingine, China wamesema wataingia katika mazungumzo kuweza kuwapatanisha, kuona ni namna gani tutaweza kuweka mambo sawa. Kwa hiyo China naye ameingia, anataka kuwa mpatanishi katika mgogoro huo. Sasa miongoni mwa wale ambayo pia yanaendelea Afrika Mashariki, huko DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, inakadiriwa kwamba watu takriban 200 wakiwemo watoto 70 wamefariki dunia, moja kati ya eneo ambalo linashikiliwa na waasi wa M23 katika eneo la Rubaya, kutokana na maporomoko ambayo yametajwa kusababishwa na
mashambulizi ambao wanasema kwamba ni serikali inaendelea kushambulia eneo hilo ambalo liko wako waasi wa M23, lakini serikali haijajibu hoja hizo kwamba ni wao wamefanya shambulizi hilo ambalo limesababisha maporomoko na kujeruhi ama kuua watu hao ama la. Lakini kwa taarifa zilizopo mpaka asubuhi ya leo ni kwamba watu hao 200 wakiwemo watoto 70 wamepoteza maisha kutokana na hicho kinachotajwa kuwa maporomoko katika eneo hilo ama mlima huo wa Rubaya, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunaendelea kuwaombea wenzetu kila kitu kikae sawa sawa. Sawa, hayo ni kwa uchache tu kutoka kwenye anga za kimataifa, lakini hapa kwetu mambo mbalimbali pia yanaendelea. Pamoja na yote ambayo yanaendelea, tunaendelea kukukumbusha kushiriki nasi kwenye kampeni ya 27 ya kijani. Tuendelee kupanda miti kuhakikisha kwamba tunakabiliana vilivyo na mabadiliko ya tabia nchi. Hivi sasa maeneo mbalimbali mvua zinanyesha. Kwa hivyo ni wito kwetu kutumia fursa hii kupanda miti katika maeneo yetu ili kuhakikisha kwamba miti hiyo inakuwa, kwa sababu anasema kwa zaidi ya 70% ukipanda miti wakati ambao mvua inanyesha na uwezo wa kukua kwa zaidi ya 70%. Ni kweli. Na sasa hivi watu wengi wako kwenye maandalizi, wengine wameshafanya maandalizi ya mashamba yao. Sio mbaya katika eneo lako hilo la shamba ukaweka hata pembezoni basi kieneo cha kuweka mti wa kivuli au wa matunda, ukawa unakula matunda au unapumzika pale ukiwa unafanya shughuli zako za kilimo. Basi unasema mti huu niliupanda mimi kwa ajili ya kuweza kupumzika, kwa sababu unakuta maeneo yale ya kilimo yanakuwa ni yako wazi sana. Kwa hiyo mara nyingi ukapanda miti yako 5 katika eneo hilo inatosha kabisa. Sawa, lakini wakati huu ni mwezi wa 3. Unafahamu mwezi huu au mwezi Machi unakuwa na heka nyingi sana zinazohusu wanawake. Yaani kila unakopita saizi ni makongamano, ni shughuli mbalimbali, ni maadhimisho na kila ambacho kinatajwa kuhusu mwanamke. Ndivyo kwa hiyo kuelekea Machi 8, siku ya wanawake duniani. Sisi tunayo kampeni ambayo inasema mwanamke chumvi. Lakini kubwa zaidi tukijikita kutazama mimi huwa napenda kuita dhima ama jukumu la msingi la mwanamke kwenye ulezi wa familia. Namna gani malezi ya sasa yamekuwa tofauti na yale ambayo yalikuwa zamani. Mwanamke ni huyu ambaye anatajwa kuwa mlezi wa familia wakati huo na hivi sasa. Nini kimebadilika? Changamoto ni zipi ambazo zinamkumba mwanamke kwenye malezi ambayo anapitia hivi sasa ambazo hazikuwepo wakati huo, si ndio? Lakini na vitu vingine vingi vinavyohusu ulezi katika jamii ambayo inahusishwa na maadili na vitu vingine vingi ambavyo viko hapa. Kwa hiyo tunaendelea kuhakikisha kwamba kampeni ya mwanamke chumvi inakufikia kwa kiasi kikubwa sana, ikikukumbusha dhima hiyo ya msingi ya mwanamke kwenye jamii kama ulezi. Lakini pia leo kuna tukio kubwa sana pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ambayo imeandaliwa na shirika la utangazaji Tanzania TBC. Nakaribisha wanawake wote na wanaume kushiriki katika kongamano hilo ambalo litafanyika pale katika maktaba mpya. Ukifika pale basi muda wa saa 8 mchana pale utaweza kupata mambo mengi, mafunzo mengi, yapo elimu kuhusiana na swala la dini, lakini pia malezi kama hivi amezungumza, namna gani ambavyo unaweza kukabiliana na changamoto mbalimbali ambazo zipo katika jamii. Kwa hiyo kuna mjadala wa mambo mengi sana ambao ni ya kujenga, hasa katika kipindi hichi ambacho kila mtu anakutana na changamoto za aina yake. Watakuwepo pia wanawake mbalimbali kwa ajili ya kukupitisha kwenye uzoefu wa yale ambayo wao wamepitia, changamoto walizokutana nazo, lakini njia zipi wewe mwanamke wa sasa unaweza kuzitumia ukaziona kama vile fursa za kiuchumi na vitu vingine vingi. Pamoja na wote utakaozungumza, mimi ni moja kati ya watu ambao wamenivutia watakuwepo kwenye kongamano hilo ni Mama Mawigi. Siku hizi wanasema tuna influencers, lakini hata wanawake, tena sio wanawake wa sasa tu, wa zamani wapo wengi sana ambao ni influencers, lakini wanaweza kumanage ama tuseme wanaweza kufanya vitu vyote kwa wakati mmoja. Walilea watoto na mpaka sasa wanalea watoto na wanalea wajukuu, lakini pia wanaenda sawa na kasi ya mabadiliko haya ya teknolojia tunayosema. Mitandao ya kijamii haiwaachi nyuma, lakini fursa mbalimbali zinazotokea wanazo. Kwa hiyo usikose kwenye kongamano hilo kama ambavyo wamesema Abel Onesmo. Baada ya hivyo tukamilishe ya mwisho kabisa kabla tujielekea kwenye tano za jambo, mkawa jitegemee kabisa. Tukukumbushe kwamba tunaelekea kwenye matumizi ya nishati safi kwa 100%, yani matumizi ya kuni, matumizi ya mkaa,
hayatakiwi kabisa kwa namna yoyote ile. Kwa wakati tunaelekea huko, tunayo mkaa ambao ni nishati safi ya 100%. Hauna moshi, hautakufanya ukohoe, hautakufanya macho yawe mekundu, hautakupotezea muda mwingi kwenye kuuwasha sijui kuja kuuzima. Hapana. Kila kitu ni papa umemaliza. Ni mkaa ambao ni wa gharama nafuu, unazingatia kabisa kipato cha mwananchi wa kawaida, lakini pia unaweza kukaa muda mrefu ukapika vitu vingi na kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa sawa sawa, kwa sababu hatuna muda wa kupoteza wakati huu. Kabisa. Na katika mkaa huo sio mkaa tu unasema kama mkaa, hayo ni mawe, ni makaa ya mawe maalum kabisa. Yani ukiliona hivi ni kama jiwe kabisa lakini sasa lile linaweza kuwaka. Ndio maajabu ya makaa ya mawe. Lakini sasa hilo kuwasha kake kama alivyosema mwenyekiti ni rahisi, la pia hata kuzima pia ni rahisi, sababu ukifunika tu unazima. Na unaweza kuutumia tena, unaweza kutumia saa 4 mpaka saa 6 katika kupikia. Chigope, habari za asubuhi rafiki yangu? Na asubuhi kwema kabisa mwenyekiti. Leo jikoni tuna nini? Leo jikoni mwenyekiti, leo tuna shurba. Na hapa ndiyo mwenyekiti usishangae. Shurba. Hiyo ni Wazanzibari huwa wanaipenda sana, Waarabu vile wanakula sana hiyo kitu, na hapa ndipo maandalizi jinsi yanaweza kufanyika kabisa hii wakati wa asubuhi, na huwa inachanganywa na nyama, aidha iwe nyama ya mbuzi, iwe nyama ya ng'ombe, hata ukipenda vile vile basi unaweza kuweka hata nyama ya kuku. Sawa, tutakutana nayo baadaye. Jitambulishe tafadhali. Mimi ni Hassan Chigope, anza nasi maliza nasi mpaka pale itakapofika saa 2 kamili. Anza nasi maliza nasi mpaka pale itakapofika. Niko na Dilacha Abel Onesmo hapa. Nami ni Zaitun Hamisi. Twende pamoja, tunarejea kuzianza 5 za jambo kwa saa hii ya kwanza. Naam, tunakukaribisha rasmi. Tuanze kuzitazama taarifa ambazo tumekuandalia katika saa hii ya kwanza, na moja kwa moja tuanze kwenye ripoti ya kwanza. Abel Onesmo. Ripoti ya kwanza tuanzie hapa Dar es Salaam, ambapo tunaelezwa kwamba idadi kubwa ya wafanyakazi wanaofanya kazi katika viwanda vidogo, hasa katika mashine hizi wanasema kukoboa na kusaga nafaka, wako katika hatari ya kiafya kutokana na kufanya kazi bila kuwa na vifaa maalum, ikiwemo vifaa vya kuzuia vumbi, lakini pia ikiwa ni vumbi la nafaka, mitetemo na sauti kali ambazo zinakuwa zinatokea katika shughuli hizo anazozifanya. Tuungane na mwenzetu Henry Mabumo ambaye anatujuza zaidi juu ya taarifa hiyo. BBC imefanya uchunguzi katika baadhi ya maeneo ya jiji la Dar es Salaam na kubaini changamoto mbalimbali, ikiwemo viwanda vingi vya kusaga na kukoboa nafaka kuwa karibu na makazi ya watu na kusababisha kelele, vumbi, huku wafanyakazi wakiwa hawana vifaa vya kujikinga. Kwa namna ya kuwasiliana na wateja inakuwa ni ngumu, kwa mtu mpaka akusogelee sana. Kwa hiyo ndio maana naamua maski muda mwingine sivai, lakini unapoanza mwanzo huwa inakuwa kama inakuathiri kwamba sauti unakuwa huisikii, lakini kadri unapokaa mwili wenyewe unajitengenezea kinga, unakuta tunaongea tunaelewana. Nishazoea alafu kwa sasa hivi na maana kutokana na mahindi sasa hivi wanatuletea masafi, sio machafu kama zamani. Wengine wanasema changamoto ya kukosekana kwa ajira kuna wafanye kazi katika mazingira hayo, huku baadhi ya wananchi wanaopeleka nafaka katika viwanda hivyo wakilazimika kukaa nje ili kuepuka vumbi na kelele. Sisi tunapambana kwa sababu ya njaa. Kama bosi hana hivyo vifaa, ukihoji saa nyingine unaweza kaambiwa katafute kazi nyingine. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu kumlazimisha bosi afanye hivyo vitu. Waathirika kupo kwa sababu baada ya muda unajikuta ukiongeleshwa unafanya kule ndani hatuwezi kukaa kote kwa sababu ni sehemu ya kusaga. Kwa hiyo ndio mara nyingi tunaepuka kwa kukaa nje. TBC imemtafuta meneja wa utekelezaji na uzingatiaji wa sheria Baraza la Taifa la Usimamizi wa Mazingira NEMC Hamadi Kisiwa, naye akaeleza madhara yanayoweza kuwapata wafanyakazi hao. Kelele hizi tafiti zinaonyesha kwamba zinaweza zikasababisha uziwi, yani kutokusikia,
zina saa nyingine wataalamu wanasema mpaka zinaweza zikaathiri nguvu za kiume. Yaani hilo ndio janga, ukisema hilo ujue mtu anakuelewa vizuri. Aidha, amesema sheria inataka viwanda hivyo kutokuwepo katika maeneo ya makazi ya wananchi. Sheria kwa ujumla inataka viwanda viwe katika maeneo ya viwanda, makazi yake katika maeneo ya makazi. Sasa ukikuta labda mamlaka nyingine inaruhusu kutoa leseni au kutoa kibali, hii ni makosa ambayo baadaye sasa yanatuletea hizi kero zinazoonekana mitaani. Mtu anakuwa hapa nyumba yake hii hapa kuna mashine ya kusaga. Tathmini ya shirika la utangazaji Tanzania TBC inaonyesha idadi kubwa ya viwanda vya kusaga na kukoboa nafaka vipo katika maeneo ya wananchi, ikiwemo eneo la Tandale, Manzese na baadhi ya maeneo ya Kinondoni ambapo kuna idadi kubwa ya watu. Kutoka Dar es Salaam, mimi ni Henry Mabumo, TBC. Naam, asante Henry Mabumo kwa taarifa hiyo, na ni kweli kabisa ukiona namna ambavyo wafanyakazi baadhi wanaofanya katika viwanda hivyo vidogo vya kusaga lakini pia na kukoboa nafaka, ni kweli wako katika mazingira magumu, na sehemu ile ina kelele kweli kweli. Ukikuta sehemu ambayo kuna watu wengi wanafanya hiyo kusaga, ni kelele kweli kweli. Yaani hata msikilizani na yeye. Najaribu kuwaza kitu kimoja kwamba usimamizi umeshindikana. Vinatakiwa hizi mashine zinatakiwa ziwepo sehemu ambayo kuna viwanda, si ndio? Hakuna makazi ya watu. Hilo limeshindikana. Vipo kwenye maeneo ambayo sisi tunaishi. Hawezi kuweka soundproof. Kuna mashine ya kusaga ambayo ina soundproof, inawezekana. Lakini sijaona. Tuweke vizuia sauti, yani kwamba ukiwa ndani ni ndani, sauti isitoke nje. Lakini pia na wale watendaji pia wanaotumia zile wavae vitu fulani. Wanatakiwa kuwa na vifaa maalum. Wanatakiwa kuwa na vifaa maalum ambavyo vinazuia vumbi, vinazuia kelele. Hao wanaweza. Sasa kwa sababu wanafanya kazi pale. Lakini wananchi wa kawaida ambao wanasikia zile kelele, kuna mtu nyumba yake iko karibu kabisa na mashine ya kusaga. Kwa hiyo unaweza kusema kwa saa 12 labda tunazungumzia mchana peke yake, yani 12 asubuhi mpaka 12 jioni, ama saa 1 asubuhi mpaka 12 jioni, yeye anaweza kawa kwenye takriban saa 10 hapa ni zzz za mashine muda wote. Amejitemeko chini. Huyu anajilinda vipi? Tengine kama ingia gharama, piga ma soundproof kama studio. Ukifunga mlango umefunga ya ndani ya nje. Inawezekana. Inawezekana. Nafikiri wataalamu au wapite wawape elimu. Unajua wanao elimu hiyo hawana hiyo. Kama kuna sisi kwa sababu tunajua kuna hiyo vitu ya soundproof, lakini kwa wale sio rahisi. Sijui kama wanajua hicho kitu. Maana kusimamia sheria imeshindikana. Si ndivyo? Imeshindikana kweli? Ni kama imeshindikana. Umemsikia mwanamke anasemaje? Kwamba kuna namna sijui wanaotoa vibali na nini na nini.